El viento de Sevilla soplaba con furia esa noche. Arrancando hojas de los naranjos y levandolas a danzar sobre el empedrado. Mateo, de 25 años, apretaba el teléfono contra su pecho. El mensaje enquemando los ojos. No eres mi hijo si eliges esa vida. Había cortado todo contacto con su madre, pero el eco de su voz seguía desgarrándolo. Caminaba por las calles estrechas del barrio de Santa Cruz, buscando refugio en la penumbra. Sus pasos resonaban como si fueran los últimos, cada uno un recordatorio de la soledad que lo envolvía. Había perdido a su familia, su ancla, y aunque sabía que era necesario, el vacío lo consumía. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, chocó contra alguien. Un hombre de unos 32 años, con cabello oscuro y una barba recortada, que enmarcaba una sonrisa amable, los sostuvo por los hombres. Tranquilo, no te six venir, dijo el hombre, con una voz cálida que contrastaba con la frialdad de la noche. Mateo levantó la mirada, sus ojos verdes empanados por las lágrimas. No supo por qué, pero algo en la presencia de aquel desconocido lo hizo sentir, por primera vez en meses, que no estaba solo. Se presentó como Adrián, psicólogo, y ofreció acompañarlo a tomar un café. No había nada más que hacer, pensó Mateo, así que aceptó. En una pequeña cafetería en la plaza de Dona Elvira, entre el aroma a espresso y el murmullo de los turistas, Mateo comenzó a hablar. Habló de su madre, de las discusiones interminables, de cómo lo había echado de casa cuando lo confesó que era gay. Adrián escuchaba con atención, sus ojos oscuros fijos en él, sin juzgar, sin interrumpir. Había algo en su calma que invitaba a Mateo a desnudar su alma. Lo contó como había luchado por aceptarse, como cada día era una batalla contra el rechazo de su familia y la sociedad sevillana, anclada en prejuicios. No eres el único que ha pasado por esto, dijo Adrián, apoyando una mano sobre la mesa, cerca de la de Mateo. Pero puedes construir una vida que te haga feliz, aunque duela dejar cosas atrás. Esa noche, Mateo sintió algo nuevo, esperanza. Adrián le dio su tarjeta, invitándolo a una sesión en su consulta si alguna vez necesitaba hablar. Psicólogo especializado en trauma y autoestima, decía la tarjeta. Mateo la guardó como si fuera un tesoro. Días después, Mateo se sentó en la consulta de Adrián, un espacio acogedor con paredes de color crema y una ventana que dejaba entrar la luz del sol sevillano. Hablar con Adrián era fácil, como si lo conociera de siempre. Las sesiones se convirtieron en su refugio, un lugar donde podía ser el mismo sin miedo. Adrián, con su paciencia y su forma de escuchar, se volvió una constante en su vida. Pero algo más comenzó a crecer. Las miradas de Adrián, su risa suave, la forma en que sus manos se rozaban al pasar un vaso de agua todo empezaba a sentirse diferente. Una tarde, después de una sesión especialmente intensa, Adrián lo invitó a ir por el parque de María Luisa. Bajo los árboles frondosos, con el canto de los pájaros como fondo, Mateo se atrevió a preguntar. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en ningún lado? Adrián lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y algo más profundo. Todos los días, Mateo. Soy gay como tú. Y aunque ahora vivo mi verdad, no siempre fue fácil. Esas palabras rompieron una barrera invisible.
Mateo sincio que su corazón latía más rápido, no solo por la confesión, sino por la conexión que crecía entre ellos. Esa noche, cuando Adrián lo acompañó hasta su apartamento, sus manos se encontraron en un roce que no fue accidental. Se miraron, y antes de que Mateo pudiera procesarlo, Adrián lo besó. Fue un beso suave, pero cargado de promesas, como si el mundo entero se detuviera en ese instante. Sin embargo, algo en el fondo de la mente de Mateo susurraba una advertencia. Adrián era su terapeuta. ¿Era esto correcto? ¿Era real lo que sentía? ¿O solo una ilusión nacida de su vulnerabilidad? Decidió ignorar la voz. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vivo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo y Adrián comenzaron a verse fuera de la consulta, explorando Sevilla juntos. Las callejuelas de Triana, los bares de tapas en la Alameda, los atardeceres junto al río. Cada momento era una mezcla de pasión y complicidad. Adrián lo enseñó a Mateo a reír de nuevo, a sonar con un futuro donde pudiera ser él mismo. Pero también había momentos de duda. En las sesiones, Adrián mantenía una distancia profesional que contrastaba con la intimidad de sus encuentros fuera. Mateo no sabía cómo reconciliar al Adrián que lo besaba bajo las estrellas con el Adrián que anotaba sus palabras en un cuaderno. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón de Adrián, Mateo se armó de valor. ¿Qué somos, Adrián? ¿Esto es real? ¿O solo estoy proyectando algo porque eres la única persona que me entiende? Adrián dejó la copa en la mesa, su rostro ensombrecido. Mateo, lo que siento por ti es real. Pero hay cosas que no te he contado. Necesito tiempo. Esas palabras caen como un trueno. Mateo sintió un nudo en el estómago, pero sintió. Quería confiar en él. Quería creer en este amor que, por primera vez, lo hacía sentir completo. Pero la duda seguía allí, creciendo como una sombra. Los días siguientes fueron una danza entre la euforia y la incertidumbre. Mateo vivía para los momentos con Adrián. Las mañanas compartiendo café en la Plaza de España. Las noches perdiéndose en conversaciones sobre sus sueños y miedos. Pero cada vez que regresaban a la consulta, la dinámica cambiaba. Adrián volvía a ser el terapeuta, con su cuaderno y sus preguntas precisas, mientras Mateo luchaba por no cruzar la línea que los separaba en ese espacio. Una tarde, mientras caminaban por el Alcázar, Mateo notó algo extraño. Adrián parecía distante, revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual. Cuando Mateo le preguntó si algo había mal, Adrián sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Solo trabajo, no te preocupes, respondió, pero Mateo no pudo evitar sentir que algo se lo escapaba. Esa noche, en el apartamento de Mateo, la tensión estalló. Estaban acostados, con las luces tenues y el sonido del tráfico sevillano filtrándose por la ventana. Mateo, con la cabeza apoyada en el pecho de Adrián, susurró. ¿Por qué siento que me escondes algo? Adrián se tensó. Se sentó en la cama, pasándose una mano por el cabello. Mateo, hay cosas de mi pasado que no he compartido. No porque no confío en ti, sino porque no estoy listo. Mateo sintió un pinchazo en el pecho. ¿Es sobre nosotros? ¿Sobre esto? Señaló el espacio entre ellos. No es eso, respondió Adrián, pero su voz temblaba. Solo dame tiempo,
por favor. Mateo quiso creerlo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los días siguientes, comenzó a notar pequeños detalles. Una llamada que Adrián cortó rápidamente cuando Mateo entró en la habitación. Un mensaje que leo y borró de inmediato. La paranoia crecía, pero Mateo se decía a sí mismo que era su propia inseguridad, el eco de las heridas que su madre le había dejado. Una mañana, mientras Adrián estaba en la ducha, Mateo vio su teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje. Necesitamos hablar sobre lo de cutas. No puedes seguir evitándolo. El remitente era un tal Carlos. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Quién era Carlos? ¿Qué había en cutas? Sintió una mezcla de culpa y curiosidad, pero no tocó el teléfono. En cambio, decidió confrontar a Adrián. Esa noche, en un restaurante en Triana, Mateo no pudo contenerse más. Vi un mensaje en tu teléfono. Admitió, con la voz temblorosa. ¿Quién es Carlos? ¿Qué está pasando, Adrián? El rostro de Adrián palideció. Por un momento, pareció buscar una salida, pero finalmente suspiró. Carlos es algo de mi pasado. No es lo que piensas, Mateo, pero no estoy listo para hablar de eso. ¿No es lo que pienso? Mateo alzó la voz, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Entonces, ¿por qué siento que me estás mintiendo? La discusión escaló, y por primera vez, Mateo vio a Adrián perder la compostura. No te estoy mintiendo. Gritó Adrián, antes de bajar la voz. Pero hay cosas que no puedo explicar ahora. Si me quieres, confía en mí. Mateo se levantó, dejando la servileta sobre la mesa. No sé si puedo, Adrián. No después de todo lo que he pasado. Salió del restaurante, el aire fresco de la noche golpeándolo como una bofetada. Camino sin rumbo, las luces de Sevilla refulgándose en sus ojos llenos de lágrimas. Quería confiar en Adrián, pero el miedo al abandono, al rechazo, era demasiado fuerte. Recordó las palabras de su madre, las pelis, el dolor de ser expulsado de su propia familia. ¿Y Adrián también lo traicionaba? Días después, en la consulta, la dinámica entre ellos era tensa. Adrián intentó mantener la profesionalidad, pero Mateo ya no podía separar al terapeuta del hombre que amaba. Durante una sesión, explotó. ¿Cómo puedo hablar de mis problemas cuando no sé quién eres realmente? Adrián cerró su cuaderno, sus manos temblando. Mateo, lo que siento por ti es real. Pero como terapeuta, tengo un código. No debería haber cruzado esa línea contigo, y lo hice. Eso es mi error, no el tuyo. Esas palabras fueron un golpe. Mateo sintió que el suelo se desvanecía. Entonces todo esto fue un error? Preguntó, con la voz rota. No, no lo fue, respondió Adrián, acercándose a él. Pero necesito arreglar cosas en mi vida antes de poder estar contigo como mereces. Mateo salió de la consulta, el corazón destrozado. No sabía si podía seguir con Adrián, no cuando la confianza se tambaleaba, pero tampoco podía imaginar su vida sin él. Mateo pasó los días siguientes en un limbo emocional. Evitaba las llamadas de Adrián, ignoraba sus mensajes, pero cada rincón de Sevilla lo recordaba a él. El puente de Triana donde se habían besado, la cafetería donde habían compartido risas. Su corazón estaba dividido entre el amor que un sintió y la desconfianza que lo carcomía. Una noche, incapaz de dormir,
Decidio camina hasta la catedral. La Geralda se alzaba imponent bajo la luz de la luna. Y Mateo se sentó en un banco, dejando que las lágrimas fluyeran. Fue entonces cuando recibió un mensaje de un número desconocido. Mateo, soy Carlos. Necesito hablar contigo sobre Adrián. Y es importante. El nombre lo golpeó como un relámpago. ¿Por qué Carlos? El misterioso contacto. ¿Lo buscaba ahora? Contra su mejor juicio, Mateo aceptó reunirse con él. Al día siguiente, en un café en la Alameda, conoció a Carlos, un hombre de unos 35 años, con cabello rizado y una mirada cansada. Era español, como Adrián, y su voz tenía un tono grave que transmitía urgencia. Adrián y yo éramos pareja. Confieso Carlos, sin rodeos. Vivíamos juntos en Cádiz, hasta que todo ese derrumbo hace 2 años. Mateo sintió que el aire se lo escapaba. ¿Pareja? Preguntó, con la voz temblorosa. Carlos asintió. Adrián tiene un pasado complicado, Mateo. No es una mala persona, pero carga con cosas que no ha resuelto. Cuando rompamos, él se mudó a Sevilla. Pensé que lo había superado, pero hace poco me contactó. Está confundido, y creo que tú mereces saber la verdad. La verdad, según Carlos, era que Adrián había luchado con su propia identidad durante años. Había crecido en una familia conservadora en Cádiz, donde ser gay era un tabú. Aunque había salido del armario, las cicatrices de ese rechazo seguían afectándolo. Carlos también mencionó que Adrián había tenido problemas éticos en el pasado como terapeuta, cruzando líneas con pacientes, aunque nunca con intenciones maliciosas. Mateo escuchaba, aturdido. Todo encajaba, la distancia de Adrián, sus evasivas, su lucha interna. Pero también sintió rabia. Porque Adrián no le había contado nada. Era el solo único de los errores del pasado de Adrián. Y esa noche, Mateo confrontó a Adrián en su apartamento. La discusión fue feroz. Me mentiste. Gritó Mateo. ¿Cómo pudiste no discernir que te viste una pareja? ¿Que tienes un historial de cruzar líneas con pacientes? Adrián, con los ojos rojos, intentó explicarse. No te mentí, Mateo? No te he conocido porque no quería perderte. Lo que siento por ti es diferente, y es real. ¿Diferente? Mateo rió amargamente. ¿Cómo sé que no soy solo otro paciente al que seduciste? Adrián dio un paso hacia él, pero Mateo retrocedió. Necesito espacio, dijo, antes de salir dando un portazo. Los días siguientes fueron un infierno. Mateo dejó de ir a terapia, pero no podía dejar de pensar en Adrián. Una parte él quería odiarlo, pero otra lo extrañaba con una intensidad que lo desgarraba. Decidió buscar ayuda en un nuevo terapeuta, una mujer llamada Elena, quien lo ayudó a procesar el dolor de su ruptura con su madre y ahora esta nueva traición. Elena le sugirió que escribiera una carta a Adrián, no para enviarla, sino para liberar sus emociones. Mateo pasó noches enteras escribiendo, vertiendo su amor, su rabia, su confusión. Pero cada palabra lo acercaba más a una verdad. On amaba a Adrián, a pesar de todo. Una tarde, mientras pasaba por el río, vio a Adrián a lo lejos, sentado en un banco, mirando el agua. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Mateo sintió un impulso irrefrenable. Se acercó y, sin decir una palabra, se sentó a su lado. No sé si puedo confiar en ti,
Dijo finalmente Mateo, rompiendo el silencio. Pero no puedo dejar de quererte. Adrián lo miró, con lágrimas en los ojos. He cometido errors, Mateo, pero tú eres lo mejor que me ha pasado. Si me das una oportunidad, te prometo que ser honesto, siempre. Mateo no respondió. Solo apoyó su cabeza en el hombro de Adrián, dejando que el silencio hablara por ellos. El reencuentro junto al río marcó un punto de inflexión, pero no una solución. Mateo y Adrián decidieron darse una segunda oportunidad, pero con reglas claras. Adrián dejaría de ser su terapeuta, y ambos trabajarían en construir una relación basada en la honestidad. Adrián recomendó a Mateo continuar con Elena, y aunque al principio le costó adaptarse, encontró en ella un apoyo imparcial que lo ayudó a sanar. Sin embargo, la confianza no se reconstruye en un día. Mateo seguía luchando con sus inseguridades, y Adrián, con su pasado. Una noche, mientras compartían una cena casera en el apartamento de Adrián, Mateo notó una foto en una estantería. Adrián y Carlos, sonriendo, en una playa. La imagen lo golpeó como un recuerdo no invitado. ¿Por qué sigues teniendo esto? Preguntó, sosteniendo la foto. Adrián suspiró, tomando la foto con cuidado. No es lo que piensas. Esa foto es un recordatorio de lo que aprendí, de los errores que no quiero repetir. Pero si te incomoda, la guardaré. Mateo asintió, pero el nudo en su estómago no desapareció. Quería creer en Adrián, pero las sombras del pasado seguían acechando. Decidieron hablar más abiertamente. Adrián le contó sobre su vida en Cuentos, sobre cómo su familia lo había rechazado cuando salió del armario, sobre cómo Carlos había sido su primer amor, pero también su primera gran decepción. La relación había terminado porque Adrián no estaba listo para comprometerse, y Carlos había corrido más de lo que él podía dar. Contigo es diferente, dijo Adrián, tomando la mano de Mateo. Tú me haces querer ser mejor. Esas palabras eran un bálsamo, pero también una carga. Mateo no quería ser el salvador de nadie. Quería un amor que fuera igualitario, donde ambos pudieran crecer. Decidió enfocarse en sí mismo, en sanar las heridas que su madre le había dejado. Con la ayuda de Elena, comenzó a explorar su identidad más allá de su sexualidad, a reconectar con sus pasiones, la pintura, la música, las noches de flamenco, en los tablaos de Sevilla. Una noche, Adrián lo invitó a un espectáculo en el barrio de Triana. Entre el cante y el taconeo, Mateo sintió que la música lo liberaba. Bailaron juntos, torpemente, riendo como niños. Por un momento, el mundo parecía perfecto. Pero la perfección no dura. Un día, mientras Mateo pintaba en su pequeño estudio, recibió una llamada de su madre. Su voz, temblorosa, lo tomó por sorpresa. Mateo, sé que no merezco tu perdón, pero estoy enferma. Quiero verte. El corazón de Mateo se detuvo. Había jurado no volver a hablar con ella, pero la idea de perderla para siempre lo aterrorizaba. Contó con Adrián, quien lo escuchó pacientemente. No tienes que decidir ahora, le dijo. Pero si decides estar contigo. Mateo decidió visitar a su madre en su casa familiar, en las afueras de Sevilla. El reencuentro fue tenso. Su madre, más frágil de lo que recordaba, intentó disculparse, pero sus palabras seguían cargadas de prejuicios. No entiendo tu vida, Mateo,
pero no quiero perderte, dijo, con lágrimas en los ojos. Mateo sintió una mezcla de rabia y compasión. Quería gritarlo, pero también quería abrazarla. Finalmente, dijo, no puedo cambiar quien soy mamá. Si quieres ser parte de mi vida, tienes que aceptarme. Ella no respondió, pero lo abrazó. Fue un gesto pequeño, pero para Mateo, fue un comienzo. Cuando regresó a Sevilla, Adrián lo esperaba en la estación de tren. Sin decir una palabra, se abrazaron. Y Mateo supo que, por primera vez, no estaba solo en su lucha. El abrazo en la estación de tren fue un punto de inflexión para Mateo. Por primera vez, sintió que tenía un aliado incondicional en Adrián, alguien que no solo lo amaba, sino que lo entendía. Pero la relación con su madre seguía siendo una herida abierta. Decidió mantener el contacto, pero con límites claros. No estaba listo para perdonarla por completo, pero tampoco quería vivir con el peso del rencor. Mientras tanto, su relación con Adrián florecía, aunque no sin desafíos. Adrián, consciente de su error al mezclar su rol de terapeuta con su vida personal, se esforzaba por ser transparente. Compartió más sobre su pasado, incluyendo los detalles dolorosos de su ruptura con Carlos y las presiones de su carrera. Mateo, por su parte, trabajaba en su autoestima con Elena, aprendiendo a no depender de Adrián para ser completo. Una tarde, mientras penaban juntos en el estudio de Mateo, Adrián propuso algo inesperado. ¿Y si viajamos juntos? Dijo, con una chispa en los ojos. Un viaje corto, solo nosotros, para desconectar. Mateo dudó. Un viaje implicaba compromiso, vulnerabilidad. Pero también era una oportunidad para fortalecer lo que tenían. Aceptó, y planearon un fin de semana en Granada, en las faldas de la Alhambra. El viaje fue mágico. Pasaron por el Albayazín, se perdieron en los jardines del Generalife, y bajo las estrellas, renovaron su promesa de ser honestos el uno con el otro. Sin embargo, la felicidad no duró. A su regreso, Mateo recibió una carta de su madre. En ella, admitía su diagnóstico, cáncer. La noticia lo devastó. Aunque su relación estaba fracturada, la idea de perderla lo obligó a enfrentarse a sus propios límites. Decidió visitarla con más frecuencia, y Adrián lo acompañó en varias ocasiones, ofreciendo su apoyo silencioso. Una noche, mientras cenaban en casa de la madre de Mateo, ocurrió algo inesperado. Ella, con esfuerzo, lo preguntó a Adrián sobre su vida, mostrando un interés genuino por primera vez. No entiendo todo esto, admitió, pero veo que haces feliz a mi hijo. Esas palabras, aunque torpes, fueron un puente. Mateo loro esa noche, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, sintió que había esperanza para reconciliarse con su madre, aunque fuera un preciso lento. Mientras tanto, Adrián enfrentaba sus propios demonios. Un colega lo acusó de comportamiento poco ético por su relación con Mateo, amenazando con reportarlo al colegio de psicólogos. Adrián, angustiado, compartió la noticia con Mateo. Podría perder mi licencia, admitió, con la voz rota. Mateo, en lugar de sentirse traicionado, decidió apoyarlo. Juntos, consultaron a un abogado y prepararon una defensa. Adrián admitió su error ante el colegio, pero argumentó que había tomado medidas para corregirlo, incluyendo derivar a Mateo a otro terapeuta. La investigación fue estresante,
pero les enseño a ambos a enfrentar los problemas como equipo. La investigación del Colegio de Psicólogos puso a prueba la relación de Mateo y Adrián, pero también la fortaleció. Adrián fue sancionado con una suspensión temporal, pero no perdió su licencia. La experiencia los obligó a ser más abiertos, a hablar de sus mitos y a construir una base más sólida. Mateo, por su parte, encontró en la pintura una forma de canalizar sus emociones. Sus lienzos, llenos de colores vivos y formas abstractas, comenzaron a atraer la atención de galerías locales. Una noche, durante una exposición de sus trabajos en una galería en el centro de Sevilla, Mateo sintió que todo encajaba. Adrián estaba a su lado, orgulloso, y su madre, aunque débil por la quimioterapia, asistió al evento. Verla allí, aplaudiendo timidamente, fue un momento que Mateo nunca olvidaría. No era una reconciliación total, pero era un paso. Sin embargo, la vida no deja de sorprender. Justo cuando todo parecía estabilizarse, Carlos reapareció. Envió un mensaje a Adrián, pidiendo una reunión para cerrar ciclos. Adrián, comprometido con la transparencia, le mostró el mensaje a Mateo. No quiero secretos entre nosotros, dijo. Si quieres, puedo ignorarlo. Mateo, aunque seguro, decidió que era mejor enfrentar el pasado. Acompañó a Adrián a la reunión con Carlos, que tuvo lugar en un café tranquilo en las afueras de Sevilla. Carlos, más cómodo que antes, explicó que solo quería disculparse por cómo habían terminado las cosas. No estoy aquí para causar problemas, dijo, mirando a Mateo. Solo quiero que Adrián sea feliz. La conversación fue incómoda, pero liberadora. Mateo vio en Carlos a un hombre que, como él, había amado a Adrián y había sido herido por sus errores. Al despedirse, Carlos le dio un abrazo a Adrián y un apretón de manos a Mateo. Cuidado, le dijo, con una sonrisa triste. Esa noche, Mateo y Adrián hablaron hasta el amanecer. Decidieron que su relación necesitaba un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado. Planearon mudarse juntos a un pequeño apartamento en el barrio de Macarena, un lugar donde pudieron construir su propia historia. Mientras tanto, la salud de la madre de Mateo empeoraba. Mateo pasaba más tiempo con ella, y aunque las conversaciones eran difíciles, comenzaron a construir un nuevo entendimiento. Ella le confesó que su rechazo inicial venía del miedo de no saber cómo lidiar con la verdad de su hijo. Mateo, aunque seguía herido, decidió perdonarla, no por ella, sino por sí mismo. El nuevo apartamento en Macarena era pequeño, pero estaba lleno de vida. Mateo y Adrián lo decoraron con plantas, lienzos y recuerdos de sus viajes. Cada día era un paso hacia adelante, un testimonio de su compromiso. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. La madre de Mateo falleció un mes después de la mudanza. La pérdida fue devastadora, pero también liberadora. En sus últimos días, ella le había dado una carta, escrita a mano, donde se disculpaba por todo y le decía cuánto lo amaba. Mateo lloró al leerla, pero también sintió paz. Había encontrado una forma de cerrar ese capítulo, no con rencor, sino con amor. Adrián estuvo a su lado en el funeral, sosteniendo su mano. Juntos, esparcieron las cenizas de su madre en el río Guadalquivir, un lugar que ella amaba. Ese acto marcó un nuevo comienzo para Mateo.
Decidio que quería vivir sin miedo, sin las cadenas del pasado. Con el tiempo, la carrera de Mateo como pintor despigo. Sus obras, líneas de emoción y color, comenzaron a exhibirse en galerías de toda España. Adrián, por su parte, retomó su trabajo como terapeuta, pero con un enfoque renovado, más consciente de sus límites y responsabilidades. Juntos, fundaron un pequeño proyecto comunitario en Sevilla, un espacio seguro para jóvenes LGBT que buscaban apoyo, inspirados por sus propias experiencias. Una noche, mientras celebraban su primer aniversario en el tejado de su apartamento, con la ciudad brillando bajo ellos, Mateo tomó la mano de Adrián. Gracias por no rendir conmigo, dijo, con la voz cargada de emoción. Adrián sonrió, sus ojos brillando bajo la luz de las estrellas. Tú me enseñaste a ser valiente, Mateo. Esto es solo el comienzo. El camino no había sido fácil. Había habido dudas, traiciones, y perdidas, pero también amor, crecimiento y redención. Mateo y Adrián habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, sino resilient. Y mientras Sevilla dormía bajo ellos, supieron que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta.